সাইকোলজি কেন স্ক্যাম পার্ট 4 এটা একটা অসাধারণ ভিডিও যেটা একবারে মডার্ন লিবারাল এবং পোস্ট মডার্নিস্ট পোস্ট ট্রুথ একটা রিলেটিভিস্ট সোসাইটির সাথে যায়। এটা হচ্ছে মেইন ভিডিও, এটা আর একটা কমেন্টারি টাইপের ভিডিও আছে, এটা হচ্ছে রিজন টিভি দিয়েছে স্টসেল একাডেমিক হোক্স। এটা হচ্ছে বর্তমানের একাডেমিয়া কীরকম সায়েন্স করে বেড়াচ্ছে সেটার একটা প্রুফ। এটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো, এটা নিচে দেখে নিও। এটা হচ্ছে একটা ইন্টারভিউ টাইপের, আর এটা হচ্ছে মেইন ভিডিও, এটা আমি দেখাবো এবার, এবং যদি কোনো কিছু করার থাকে আমি কমেন্টারি করব। এটার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কয়েকজন বলা যায় যে সাইকোলজিস্ট অথবা সোশিওলজিস্ট বা অ্যানথ্রোপোলজিস্ট যারা হচ্ছে একাডেমিয়ার সাথে রিলেটেড। এখন একাডেমিয়া কি, যারা হচ্ছে স্কুল কলেজ এসএসসি এইচএসসি দাও তারা হচ্ছে জানো না একাডেমিয়া কি। তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমাদের যেই সায়েন্টিফিক কমিউনিটি এখন যেই অবস্থায় আছে এটার পিছনে একটা বড় কমিউনিটি দায়ী। কমিউনিটিটার নাম হচ্ছে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি, যারা হচ্ছে এই একাডেমিয়া কি নিয়ে আসছে, একাডেমিয়া লালমাটিয়া, একাডেমিয়া গুলশান, একাডেমিয়া সায়েন্স, সায়েন্স বানান ভুল করেছি। এই যে এরকম একটা কমিউনিটি থাকে, এটা হচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় রিসার্চ পেপার পাবলিশ করে, যেরকম নেচার, তারপর JSTOR, তারপর archive.org, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পাবলিশ হয়, যেরকম হার্ভার্ড প্রিন্টিং প্রেস, অক্সফোর্ড প্রিন্ট এরকম। আর এরা হচ্ছে সায়েন্টিফিক বিভিন্ন জিনিসপত্র এরা গাইড করে নিয়ে যায়, যেরকম যদি ওভারঅল একটা ভোট আসে তাহলে সেটাকে ট্রু ধরে নেওয়া হয়। অনেক আজব একটা জিনিস, সায়েন্সে ডেমোক্রেসি আনা। এখানে অনেক সমস্যা আছে সায়েন্টিফিক কমিউনিটির, ওইটাতে আজকে যাব না আমি। কিন্তু এখনের একাডেমিয়া যারা হচ্ছে একটা মানে ফেক ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি মনে করে নিজেদের, মনে করে যে এরা হচ্ছে সবচেয়ে জিনিয়াস এবং অন্য মানুষ কেউ কিছু জানে না, এবং এদের ভ্যালু হচ্ছে কতগুলো ডিগ্রি আর কতগুলো মাস্টার্স আর কতগুলো পিএইচডি থাকবে, সেগুলো হচ্ছে তোমার ভ্যালু। তুমি যদি নোবেল প্রাইজ পাও এটা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভ্যালু। এর মানে তুমি স্টুপিড না, এর মানে তুমি অবজেক্টিভ ট্রুথ ধরে রাখো, এরকম অনেক জিনিসপত্র আছে একাডেমিয়ায়। তাই মূলত সয়জ্যাক যে সায়েন্টিজম যে বলে, সায়েন্টিজম, এরা হচ্ছে সায়েন্টিজমের শিকার। তাই সায়েন্টিজম হচ্ছে এটা সায়েন্সকে ওয়ার্শিপ করে। এটা নিয়ে অনেক অনেক পরে আলোচনা করা যাবে। সায়েন্স আর সায়েন্টিজমের ডিফারেন্স আছে, এটা বিষয় না। কিন্তু সায়েন্স সয়জ্যাক এটা হচ্ছে একটা আদর্শ মিম যেটা বর্তমানের সায়েন্টিফিক কমিউনিটির সাথে মেলে। যেরকম একটা এক্সাম্পল হচ্ছে এটা, Joe Rogan, your bones are made out of exploded stars. Scientists say, whoa, love science, কি হাসি। তারপর এই যেটা, I'm so tired of God bless America r/atheism, তারা সব সায়েন্স ওয়ার্শিপ করে, সায়েন্স মানে অবজেক্টিভ ট্রুথ। তারপর যে বলছে টুট অফ, I don't believe in unscientific nonsense, so true, এরকম অনেক সো ট্রু আছে যে হচ্ছে আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে সায়েন্টিফিক সয়জ্যাক। এখন মেইন জিনিসে আসি। সায়েন্স বর্তমানের এই যেটা হচ্ছে সয়জ্যাকের আলটিমেট অবস্থা, যাদের লাইফস্টাইলের কোনো কোনো মানে লাইফস্টাইলে কোনো লাইফ নাই, তাদের মধ্যে কোনো ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টিগ্রিটি নাই, তাদের মধ্যে কোনো অরিজিনাল থট নাই, তারা একটা হাইভ মাইন্ডের মতো কাজ করে। আর্থ ইজ নট ফ্ল্যাট, ভ্যাকসিনস ওয়ার্ক, উই হ্যাভ বিন টু দ্য মুন, কেমট্রেলস আর ইন দ্য থিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ রিয়েল, স্ট্যান্ড আপ ফর সায়েন্স। তাই এখানে সায়েন্সকে যখন একটা কাল্ট বানিয়ে ফেলে, সেটা ট্রুথ ভ্যালু কমে যায়, হয়ে যায় যে কে কতটুকু অ্যাকসেপ্ট করে পাবলিক। তাই তখন এটা পুরোটাই একটা রিলিজিয়ন হয়ে যায়, সেটা নামই হচ্ছে সায়েন্টিজম। এই সায়েন্টিজমের একটা মজার প্রুফ হচ্ছে এখন দেখাবো। Is the light okay in here? Yeah, I just read my email. We have our first win. The dog park paper has been accepted. They don't know. We're about to tell them. Gotta read you something. Dear Dr. Helen Wilson, I have now closely considered the revisions of your manuscript, Dog Park, and will recommend its publication in Gender, Place, and Culture. You have done very good work to address the issues reviewers raised and have clarified your arguments.
Thank you for your contribution to gender, place, and culture, and I hope to be seeing your manuscript in print. Yours truly, PhD, Managing Editor, Gender, Place, and Culture. We have an accepted paper in the #1 feminist geography journal. Since approximately June of 2017, I, along with two other concerned academics, Peter Boghossian and Helen Pluckrose, have been writing intentionally broken academic papers and submitting them to highly respected journals in fields that study gender, race, sexuality, and similar topics. We did this to expose a political corruption that's taken hold of the university. By this point, several of these papers have been accepted in highly respected journals, and one that claims that dog humping incidents can be taken as evidence of rape culture has been officially honored as excellent scholarship. I'm not going to lie to you, we had a lot of fun with this project. The reviewers are worried that we didn't respect the dog's privacy. That's the concern. We respected the channel. But don't let that lead you to believe that we're not addressing a serious problem. If you have a few minutes, I'll try to explain. To be clear up front, we think studying topics like gender, race, and sexuality is worthwhile, and getting it right is extremely important. The problem is how these topics are being studied right now. A culture has developed in which only certain conclusions are allowed, like those that make whiteness and masculinity problematic. The fields we're concerned about put social grievances ahead of objective truth. So as a simple summary, we call the problem grievance studies. To test the depth of this problem, my collaborators and I dedicated ourselves to a to test the depth of Glaciers, Gender and Science, a feminist glaciology framework for global environmental research. একটা রিসার্চ পেপার যেটা দেখায় যে কিভাবে জেন্ডার রোল প্লে হয় বরফ গলে যাওয়া সায়েন্স এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ দেখার জন্য। অসাধারণ পলিটিক্যাল এজেন্ডা। তো একটা সাইড নোট, সেটা হচ্ছে যারা এই স্টাডিটা করেছে তারাও লিবারেল, কিন্তু তারা হচ্ছে একটু ব্রেইনওয়ালা লিবারেল, তাই তারা এগ্রি করে যে জেন্ডার, সেক্সুয়ালিটি, হ্যান ত্যান এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা উচিত। কিন্তু আমি হচ্ছে মানে অবজেক্টিভ ট্রুথ হচ্ছে এগুলো মানুষের বানানো জিনিসপত্র। তাও একটা হালকা ইন্টেলেকচুয়াল মানুষজনের গ্যাং একটা লোয়ার ইন্টেলেকচুয়াল পলিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে এক্সপোজ করা দেখতে ভালোই লাগে। of this problem, my collaborators and I dedicated ourselves to a 1 to 2 year secret project targeting top grievance studies journals with an agreement to publicly release our findings no matter what the outcome. We started officially on August 16, 2017, and by Thanksgiving we were in trouble. We had begun ambitiously and mostly stupidly. Our first papers were really only suited to test the hypothesis that we could penetrate their leading journals with poorly researched hoax papers. That wasn't the case, and we were wrong for thinking we might be able to. So by late November, it looked like all we'd accomplish is ruining our reputations. If this doesn't achieve anything, it would actually frighten me. We needed to change our approach, so we walked back from the hoaxing and began to engage with the existing scholarship in these fields more deeply. This led us to learn a lot more about the inner workings of grievance studies. The best I can tap into is that there's this kind of like religious architecture in their mind where privilege is sin, privilege is evil, and then they've identified education as the place where it has to be fixed. So you can come up with these really nasty arguments like, well, let's put white kids in chains on the floor at school as an educational opportunity. And if you frame it in terms of overcoming privilege, and then you frame their resistance, that they won't want this to happen to them, that they would complain about this. If you frame that in terms of, oh, they only complain about that because they're privileged and they can't handle it because their privilege made them weak, then it's right in. Papers started getting in. You've got to be me that this happened! By March, with 2 papers accepted and 1 published, it would be fair to say that we had become accepted grievance scholars. By June, it was 3, with 1 having been officially honored by the journal as excellent scholarship. By July, it was 5. By August, 7. This shouldn't have been possible. So far, what we're learning is rather astonishing, but the data we've gathered require more analysis to fully comprehend. What appears beyond dispute is that making absurd and horrible ideas sufficiently politically fashionable can get them validated at the highest levels of academic grievance studies. We rewrote a section of Mein Kampf as intersectional feminism, and this journal has accepted it. Social work. This is deeply concerning,
because the work of grievance scholars goes on to be taught in classes, to design educational curricula, to be taken up by activists, to influence how media is produced, and to misinform journalists and politicians about the true nature of our cultural realities. No one tolerates this sort of corruption when they find out an industry is funding biased research to make itself look a certain way. The same scrutiny should apply to research when it pushes a political agenda. And we have uncovered enough evidence to suggest that this corruption is pervasive among many disciplines, including women's and gender studies, feminist studies, race studies, sexuality studies, fat studies, queer studies, cultural studies, and sociology. You may be thinking that the work done in these fields must be good, because it seems to continue the noble work of the civil rights movement. Well, after having spent a year immersed in it and becoming recognized as experts in it, we have to disagree. Grievance studies does not continue the work of the civil rights movements. It corrupts it, and it trades upon their good names to keep pushing a kind of social snake oil onto a public that keeps getting sicker. Progress is easier without grievance studies. My collaborators and I are left-wing academics who can now say with confidence, these people don't speak for us. This is now a plea to all the progressives and minority groups these people claim to speak for. We suggest you spend some time critically engaging with the ideas coming out of these fields and decide for yourself whether they speak for you.